In Eastern Democratic Republic of Congo, government soldiers are getting ready for morning prayers. The text for today's sermon is taken from recent events and focuses on the need to protect civilians who've become targets in an endless cycle of fighting and violence. These soldiers are still on full alert after the rebellion led by the M23 movement last November. Implication morale et spirituelle des butins de guerre et de pillage pendant les opérations. When the rebels attacked the key eastern town of Goma, the Congolese army was ordered into full retreat. They came here to the town of Minova, about 50 kilometres away. It's a thriving market town and has largely been spared the years of fighting which has caused the death of over 5 million people. Women in particular have become targets. Rape has become one of the key weapons of this war. A centre provides sanctuary and support for survivors and children born from rape and rejected by their families. The founder witnessed what happened when the soldiers came to Minova last year. It's too dangerous to show her identity. Ikakuwa siku moja tarehe 22 mwezi wa 11 tukaona waaskari wengi wanakuja na mashar de combat, babibi ya wasoda walikuwa wanapita sana mbarabara, biko wanasema mkimbie sana, mkimbie. M23 imeingia na imefika Minova, wako wanaua wamama na kubaka wamama. But it wasn't the M23 rebels, it was soldiers from the Congolese Army. They were angry and humiliated after being ordered to withdraw, retreating from their positions which left their wives and children, as well as their hometown of Goma, wide open to the rebels. Nkomaki awa na Minova neti ngai na komaki na kopani na ngai na 16h30 soda azoko replier. Bo moral na bango ezalaki ya kolemba puisque bazaki batu moko bayebaki te soki bakobima na ba position. Sio tulishakuwa kama huko kote walishaharibisha wale wakubwa mweli traizo yabo, na sisi tukakuwa sasa kichwa ikaharibika, hatuna tena mawazo kama mtu. Plus de 2000 militaires bazalaki adembadante, incontrôlé, sans commandement. Sababu grupe ilikuwa mingi sana, char de combat zilikuwa mingi sana. Wabama nilikuwa wakaogopa, sema mama tutakufa. Mimi nasema hapana, tusikimbie mkule kwanza. As night fell, the situation got worse. Hatuna tena kichwa ikaharibika, hatuna tena mawazo kama mtu. Kwa magharibi tulifika ukiraro hapa, wanaita kama wapi, kuka kiraro hapa kutoka hapa hivi. Haikuwa kusema sema bo utajua kama unakamata. Kwa hiyo siku ilikuwa kama ni kidogo, walipaswa kwa watatu. Hapa tulifika hapa, ndio kweli tukafika hapa. Tukakutana wanamuke, juu mwanamke ajue kimbii, kumukuta unambana, unaingia na quelque part, mnafaa betafanya na sama moto muua. Ukisha manza mbaka unamuua mtoto, hakuna tena kuhesabia miaka. Nikaanza tukatoto atakapata hivi tunakabaka, kisha tunajendea maana tukafaa bakaji kiolele. In other parts of town, people were unaware of what was about to happen. One woman was sitting in her boutique when she heard gunshots outside. Tunashituka tu hivi, basoda banakuja, habakutungoeshi, bananza tupiga, banatupiga. Batatu bawili balipitaka huku kunjia bwanamke, na umoya akasema yeye hatapita mbuchafu ya wenzake, akaingiza humu njoo kenda nikokotea chini ya kitofu. Nikasikia mimi nataka kufa. At the centre, soldiers were also on the rampage. Two groups had already been,
looting and threatening the women. Then a third group arrived. Nikanyamaza. Nikaambia ba mama msiogope, kama nikufa ndakufa na nyie marao sitakimbia. Wakanikalisha chini, walikuwa anitia mikono huku, walikuwa anigusa nilete makuta, nikasema sina franka. Sasa nilikuwa na ule bale watoto wadogo wadogo roho bashanikumbatia, bashanibania sana. Kisha wale mama walikiaka mule, walikuwa mule mu dortoir. Akaanza kuwa na babaka na niko naona hivi. Na wewe walijisovia, walikimbia, hata wanakia niambia usimama, bwana walitukamata tena. Ndio wale wafie sasa. Nikasikia mimi naumia. Kisha nionaka bina exaggerate, sema mbona watu kwa sababu wataniua. One of the girls had been brought to the centre some months before after being raped by rebels in the hills. She's only 14 years old. Mkusikia masasi naanza piga, njoo tukitoka munyumba, kila mtu kushitupa na tafuta kwenye ataenda. Hakuna kuhangaika nione nani njoo mwenye niende naye. Ile kushitupa kule wasoda njoo wanakuwa piga matorshi mu mapori kwa watu wako. Tulikuwa wafie watatu wakitukutana kule. Njoo wakatendea kile kitendo wakarudia na njoo wakitupiga wakarudia. Throughout the town and the surrounding villages, the soldiers were in a frenzy. Tunakutana watu, tunaua tu kiolela, kuchinja watu, wengine tunaniga, wengine tunabaka, vitu kuharibisha, mabotike tunaharibisha, na hivi vitu tukarusha mbaya sana. Bo, njo tukasikia seme kuko makubaliano tutoki. Tukatoka. Huko wengine tulikuwa tunakutana kati tuko tunaingia manyumba kufungura manyumba. Unamkutana anajifichika, bo wanatararamika, unamwambia asilalamike. Basi kati tunaona halalamike, mnakutana na mwacho na jendera, utandoa mwingine mtenda mkutanana kwenye anajifichika kupori, kule mnalalamia kule na mtu na jendera. The soldiers felt cut adrift. Two of the most senior generals had been relieved of their command, one for smuggling weapons. It left a power vacuum, with only the soldiers' immediate superiors to restrain them. But in Minova, they didn't. The officers do not control their troops, they do not make efforts to discipline their troops or to give orders to their troops not to carry out abuses against the civilian population. They do not intervene to stop the rapes, to stop the looting, and that's what we saw during the Minova area rapes, where the officers did not intervene and allowed this to happen. Yet in Minova, the level of chaos was so high that this sergeant says he was even ordered to rape by his commanding officer. Komanda kishasema sini kusema avzordre. Na yeye ndo alianza. Tuliona kati anaanza maki ni kawaida. Mwingine ilikuwa ishakuwa mchanganyiko, unasikia kumasasi, unasikia kumasasi. Kati nakamata mwanamke inafika kwa hatua na sasa tumfanyizie ulinzi kusudi wasimupige risasi kati kuna lala mwanamke. Ule ndo ni alipana oda kabisa, mpreneur kila mtu nasikia. Nilibakaka juu komandangu kwanza alianza baka. Kwangu mimi pekee nilikuwa alisabila nilibakaka wanamke 53. Bo bado wanamke sisi masebi miaka ngapi, lakini kulikuwa kabasika ba miaka 18, banamuke ya miaka 13, 14 na watoto ya miaka 5, miaka 6. Women in eastern Congo know they're at their most vulnerable to rape when they go to gather food, in the fields or the forest. What they never thought would happen was to be attacked by groups of their own soldiers in their homes. Aware of troop behaviour, Colonel Kabuta knows he must inspire his soldiers to follow the correct moral code. Haiko armée ya ba voler, haiko armée ya batu bana pratiquer ma violence sexuelle. Mais le message que nous avons approfondi auprès des militaires, c'est de reconnaître que nous sommes des militaires, mais nous avons été civils. Nous n'avons pas droit de nous attaquer contre la population civile. Nous ne pouvons pas les violer. Nous ne pouvons pas voler leurs biens. Nous ne pouvons pas les chercher à les tracasser. Donc, nous sommes là pour protéger cette même population et leurs biens.
malgré la situation difficile des opérations. It's a message that may be getting through to some of the soldiers. Mimi nikaona hakuna interest fulani ndani, nikaona ni kuendelea kuharibisha zamiriti zikanigonga, nasema mimi siwezi nikaendelea mwa hivi ya manyanga. Juu habina interest, habina kitu ya muhimu ya kufanya. Qui obéit à son commandement. Amen. Haiko armée ya ba indiscipliné. But a culture of looting and rape has pervaded the nation's armed forces, and the integrating of untrained and uneducated militiamen into the army has proved disastrous, as this former child soldier can testify. Niliingia kani kwa miaka 8 karibu kenda hivi. Nilianzia kwanza mu Kimaimai Shabunda, nikaingia mu gouvernement. Après tena nikatoka mu gouvernement nikaingia mu Pareko. Nikatoka mu Pareko nikaingia mu gouvernement tena. His unit was even bribed to fight with the rebels for a short period last November before rejoining government troops in Minova and taking part in the mass rapes. Kubaka ni kupatana na raha tulikuwa nayo, mlikuwa maplezire mingi. Sasa tuko na baka tunasikia tuko huru. It's estimated that hundreds of thousands of women, children, and even men have been raped. Many say they expect it at least once, but will probably be abused 3 or 4 times. Their daughters born from rape are now being raped too. So why is this happening? It's a question the women ask themselves. Tulijiuliza shepeke kuro. Sabili unaweza jiuliza wewe peke. Hii kitendo hapa wanatufanyia. Habana wanamke sawa vile shie. Ndio tulijiulizaka. Kama ilikuwa tu yabo ya kuharibisha. Mimi kwanza kungambo ya piaji iliwazaka kusiju gouvernement haibalipe franka. Ndio maana walikuwa na piele machakula, mbuzi. Maki wangepia katu bila kubaka. Tungebasamehe vraiment. Tungesema ni njala, krize. Yesha wanapie vile. Mimi sasa kubaka nasema wenda labuda ni retare wanaishi bila wanamuke, na kama mtu angeishi bila mwanamke hawezi kukamata mwanamke mwingine kwa kinguvu. Ile iko tena kusema ni retare ndio ile acha make alipenda tu haribishi. Wala tuko muinchi yenyewe na choka, tuko muinchi ya kukufa. Na njoo sinafaa mwanamke nao wakufe. Yenye mumie ile ndio nakuwa develop. Perhaps justice could help to save the country. Yet in this part of Congo, it seems to be fractured and forgotten, like the Minova courthouse. We have seen no clear improvements in the behavior of troops, and that largely seems because there is complete impunity, and that the commanders most responsible for these horrific abuses that we've documented in Eastern Congo are not brought to justice. Instead, they are most often rewarded and given positions and power and wealth, and this sends a message to the lower-ranking soldiers and the other militia leaders that the way to get power, wealth, positions in Congo is by raping and killing and committing horrific abuses on the civilian population they're meant to protect. There have been some trials for rape, but despite convictions, the women who've risked their lives to testify often see the perpetrators walk free. Wakati ule mjereuliwa anajua kama kweli kabisa kose mtu wangu bameenda mpatia malipizi. Anabakia ule mgonjwa na wakiuko na mprendre en charge kipsikolojia na unamuonesha kabisa maisha hakutaka samee. Mesa ataona tena ule mwenye alifaa vile. Ini semeni kuteni kwa tembea mwingine. Mungu mnasema kama patapatia malipizi wale wenye walifanya vile. Si aonaka wanasema wamepinire mtu mwenye agresere mwenye alifanya kitendo kia ubakaji wala mwenye aliua mtu wa msanctionner, si aonaka. Vraiment uko tuku Kongo haiko. But there are signs that the tide is slowly turning, and the crimes in Minova may prove to be a test case. Evidence is being collected by military prosecutors for a trial.
nous avons aujourd'hui non seulement le droit, mais aussi le devoir de poursuivre ces militaires, de les arrêter et de les déférer devant la juridiction compétente. Il y va non seulement de l'intérêt de nos populations civiles à qui nous devons procurer une sécurité juridique de par nos actions urgentes, mais aussi de l'honneur, même de la justice militaire. But the crimes were committed at night, and one of the many challenges facing the investigators is that the victims cannot identify their attackers. Ilikuwa grupe za mingi mtu angeweza hata kuwaidentify. Walikuwa wanaingia mnyumba, wao walikuwa wanabomola milango, wengine walikuwa wanaingia mshamba, wengine walikuwa wanatosha vitu wanabeba. Siwajua, walikuwa watatu na walitukutia tulikuwa wafia watatu. Mavendeze utaiwa sura ya nani? Lakini siko na sura, simujue, na utajua mwenye kwa nakupiga humu macho. Utaya mwenye kwa na kuingiza kano ya bunduki kwa mkinyo. Kisha na mwingine kwa migulu. Kisha natoka mwingine anaingia. However, there is a legal precedent allowing for commanding officers to be put on trial should it prove impossible to identify the individual perpetrators. La quintessence de ce principe veut que le commandant d'unité ou le chef militaire hiérarchique soit poursuivi sur le plan pénal pour des faits ou des crimes très graves de portée internationale commis par les militaires sous son contrôle effectif au moment des faits. Despite feeling both remorse and defiance, the two rapists told us they would face justice if their commanding officer gave himself up. Mimi nazaitika, sawa kwanza wanakia tafuta ule mwale kwa koloneli wangu, akisha mpata na mimi nizitika kama nilibaka. Lakini kama kumpata mimi sizitika, juu nyuma alikuwa anatutumaka. Jubari wengine wakapatika na wanaadhibiwa, wengine wataongoza mzuri na vitu vitenda mzuri. The women of Eastern Congo need to believe there will be justice and an end to impunity because they continue to face the consequences of these crimes. Kwanza date ya levende nilipataka 130k. Sasa kwa leo wale kwa ile 130k kulikuwa 17 filles wa moins de 18 ans. Kuanzia ku 11 wanawake wanakosa mambuzi mwa hivi, maana mwanamke ana valere mkongo hakuna. Mwanamke ana valere. Kama bana haki inaonekana habezi ongeza tena labda. Juu tu basoda abaogopake. The crimes that were perpetrated in Minova in November 2012 could become a turning point. If a trial goes ahead, it would send an important signal that there are consequences for committing these crimes and perhaps even an end to impunity. Aujourd'hui, nous parlons de viols massifs, collectifs et de pillages commis par les militaires lors de leur repli. Nous en parlons parce que c'est très important. Il s'agit de femmes, de personnes vulnérables qui ont été violées d'une façon inadmissible. Ces femmes qui doivent être protégées contre toute forme d'agression par les agents de l'ordre se trouvent aujourd'hui être victimes. La justice militaire doit intervenir. Pour procurer une sécurité juridique à nos populations, pour neutraliser les militaires qui ont commis ces crimes très graves de portée internationale. Sans tenir compte, il y a la garde du corps. Amen, hein? Amen. Et j'ai rencontré que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu.
To date, 8 commanders have been suspended from duty. 6 of them are under investigation. A trial has yet to be confirmed. Tio vraiment mimi najua kama sie Mkongo. Zaidi huko tusie kuma village hakuna usalama. Mbele tulikuwa tunapataka ba victim ba kutoka kuma ho plateau. Wala mimi nilikuwa nawazaka kose ile bale wa FDLR ba CNDP wanabakaka juu. Habiko bandugu yetu wa Kongomani kinaganaga. Misa nimekia kutana FRDC nayo inabaka bandugu yabo. Wanapie bandugu yabo. Misa manake nchi yetu ya Kongo haina usalama.